So, wir warten gerade drauf, dass uns der Chefredakteur von WikiLeaks gleich ein Interview gibt. Und der wird gleich hier im Stream für euch, für uns alle da sein und Rede und Antwort stehen und seine Eindrücke geben, sagen, ob Julien Assagne da ist und auch wie die Chancen gerade stehen, wie die Verhandlung gerade steht, was sein Gefühl ist. Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Wir müssen uns noch ganz kurz gedulden, damit er gleich hier im Kilez More Stream für euch am Start sein wird. Hello, do you want to speak a few words to Germany? Yeah? It has to be in Iceland. English, sorry. In English? Do you speak German? Nein. Nein. This is der Chefdirektor von WikiLeaks ist jetzt hier live bei uns. Hi, wonderful to have you here. What is your feeling today? Well, it's a mixed feeling. It's the gravity of the situation, of course, is not escaping me. I was so sad to hear at the beginning of the trial here that Julien could not attend because of health concerns. But I'm really heartened by the strong show of support outside the courtroom. This is the biggest turnout that we've seen in the proceedings so far. And it's an indication that people are taking note, understanding the severity and the seriousness of the case. And that has an impact. That really matters. Because at the end of the day, it is the public that will turn this case around. As usual when it comes to political prisoners. If they're not to die in prison, like Navalny did in Russia, you need to raise your voice and get politicians on board to stop this travesty. We have heard much support in the last weeks, especially. So the support is growing in Europe, in Australia. Do you feel it has an impact when this many voices start to speak out? I don't know that whether it's going to have an impact or not, but we must hope that in our democratic societies that the strong voices will have some leverage in the outcome. And considering the fact that there's such a strong now total support in Australia in the demand for the end of this, bipartisan majority in Canberra in the Parliament, Prime Minister speaking out. We have world leaders in other parts of the world speaking out for Julien. The pressure is immense, but the resistance is strong, obviously, because otherwise it would have Julien would have been freed already. But we need to ask people to step it up to the level that it cannot be avoided, and the only resolution that we want is for Julien to be freed. I see many international media, so I think maybe they start to begin to realize that it's not only about his freedom of speech or his press freedom, but it's important for all of them. Do you feel that that in the media the tide is turning to the positive side for Assange? Yeah, we have a strong indication that there is finally a general understanding of the importance of this case for press freedom globally and for the mainstream media as well. So therefore, they are now on board and at least listening and reporting and taking interest, which was not the case before. So globally, the media is watching, and especially you notice in countries where they, in living memory, have episodes and knowledge and experience of dictatorship and attack on press freedom, for example, in Latin America and elsewhere. But this is a growing understanding, and of course, all the major press freedom organizations and human rights organizations are now on board supporting our fight. So the understanding is getting there. More is needed. Yeah, yeah.
Just one last question. The people I've talked to here, they have hope that it's gonna end positive. What will happen tomorrow if it does not end positive, the trial tomorrow? Well, we don't know if it's going to end tomorrow, whether the judges will decide immediately or whether they will take a break to deliver, sort of dwell on the arguments and give the verdict later. But yeah, well, hope. Of course, I have hope as the people outside here. I have hope for justice. But I've learned throughout the battle now that is almost 14-year-old. It's been going on for 14 years. That you cannot rely on hope alone. Thanks a lot. Thanks a lot. You're welcome. Thank you. Hi. Hey. Das war der Chefredakteur von WikiLeaks und wir wissen jetzt auf jeden Fall, Julien Assange konnte heute nicht im Gericht sein. Das heißt, Julien Assange ist jetzt gerade nicht hinter uns in diesem Gebäude, sondern der ist weiter im Hochsicherheitsgefängnis. Eben sein Gesundheitszustand ist sehr, sehr schlecht. Und hat sich die letzten Tage auch noch verschlechtert. Ich versuche euch ein bisschen das zu übersetzen, aber wir werden auch, gerade wenn wir solche kurzen Interviews haben, wie jetzt gerade mit dem Chefredakteur von WikiLeaks, werden wir das natürlich euch auch im Nachhinein versuchen, in kleinen Clips rauszuschneiden oder vielleicht auch erst nächste Woche, wenn ich auch wieder im europäischen Festland bin quasi, aber ich versuche euch das ein bisschen zu übersetzen, aber wir werden das auf jeden Fall mit deutschen Untertiteln oder mit einem deutschen Voice-Over natürlich auch nochmal extra präsentieren für alle, die nicht so fit in Englisch sind. Ich habe ihn gefragt, wie quasi die Stimmung ist und ob er Hoffnung hat, und er hat gesagt, ja, er hat Hoffnung, vor allem wenn man den Support hier sieht und auch den wachsenden Support überall jetzt in Deutschland, Österreich, Schweiz, in ganz Europa und auch weltweit, weil die Leute einfach mittlerweile immer besser verstehen. Das sagt er auch, die Leute verstehen immer besser, was eigentlich hier auf dem Spiel steht und um was es eigentlich bei diesem Fall geht, dass es eben nicht nur um Julien Assange geht, sondern dass es um die Pressefreiheit an sich geht. Ich habe ihn auch noch gefragt, ob er mitbekommen hat, wie die wachsende jetzt muss ich den Kopf wieder zurück von Englisch auf Deutsch übersetzen. Der wachsende Support